My dear students, today is July the 29th and the year is 2020. On this lesson, we are working in the textbook on pages 34 and 39 in a unit which is called Customs and Traditions All Over the World. Customs and Traditions. So we have two concepts, customs, which equals the culture of a country, and the traditions, which equals to say the activities that people enjoy doing. Okay? And these are according to the whole world. Of course, in the picture, I have Chilean traditions. Maybe you can see the picture clearly. I hope so. What can you see in the first picture? You can turn on your microphone on this one. ¿Pueden prender el micrófono para comentar las imágenes brevemente, chicos? What can you see in the first picture? Rodeo. Very good. On the second one? That in English is rodeo. Yes, skiing. Very good. Okay, in here, what can you see? That is the typical folklore musician. Okay, in here we can see some cueca, of course, our beautiful football soccer, and some peasants working on the countryside. Entonces aquí tenemos distintas imágenes que representan nuestras costumbres y tradiciones chilenas. So the objectives for today's class, today's lesson, we will be working some vocabulary related to customs and traditions. Today we're going to read in class a text comprehensively. Then we are going to discuss about customs worksheets. Okay? So we start today's class with a chat interaction or microphone interaction if you want. You can express your personal ideas. And we start with this quote: traditions are important, but there is always that balance between traditions and change. Change is hard, but this will be the start of new traditions and experiences. Esta cita de este caballero que investigué quién era y no pude encontrar quién era, así que lo más probable es que no sea nadie famoso, que solamente lo hayan tomado los del libro porque encontraron buena la cita. Dice que las tradiciones son importantes, pero siempre está el balance entre las tradiciones y el cambio. El cambio es difícil, pero será el comienzo de nuevas tradiciones y experiencias. Okay? So let's go back to the main room to have the chat interaction. Okay? So with this quote, what do you think this Jeff Wardle refers to? What is the idea behind that phrase? Me comentan en el chat o prenden su micrófono. ¿Qué será lo que quiso decir esta persona? ¿A qué se refiere con ese cambio de tradiciones? A ver. You can turn on your microphones if you want to. So for instance, when we think about Chile in today's context, because of the pandemic, we are all enclosed, yes? We're all in our homes. Most of you want to eat food which is prepared by a restaurant, yes or no? And you can see a variety of foods. And many of you may be inclined, especially girls that I know love this, to order sushi. Where does sushi come from? So are you getting the idea? Where does sushi come from? Japón. Japan, very good. No me digan qué gran noticia. A ver si es cierto, ¿dónde estará? Pero que entre si no he cerrado la sala. Sí, efectivamente, el compañero, no sé, disculpa, no vi tu nombre, ¿quién fue el que habló? Japan, Japón. A esto es lo que quiero llegar con la interculturalidad.
Hay tradición y costumbre, por ejemplo, pedir comida a domicilio. Hay un cambio. Ya no solamente mandamos a pedir empanadas, choripanes. Gracias, Seba. Thank you. Nos mandamos a pedir solamente comida chilena, ¿cierto? Estamos pidiendo sushi, pizza, uh, hamburgers. You see what I am talking about? Do you understand what I am referring to? So, every country will always have a tradition. Traditions are important, but there is always that balance between traditions and change. Pero siempre va a estar este balance entre las tradiciones y el cambio. Las tradiciones entonces van a variar, ¿cierto? Va a seguir la tradición de pedir comida para la cena de la familia, pero, ok, acá hay otro comentario muy bueno. Efectivamente, pero va a variar, por ejemplo, la variedad, y no va a ser pura comida chilena. Felipe also says, Felipe Estuardo, that close, yes, we are influenced by different cultures, especially nowadays, in which we can see people from all over the world using our Instagram, our TikTok, YouTube, you name it, okay? So we know the trends that are happening in China, for instance, in Chile, and we can copy them or mimic them or adapt them to our style. So that is part of this, let's say, change, okay? So every culture has become, let's say, mixed. Y seguramente los que siguen TikTok habrán visto esto de cultura mixta, check. ¿Lo han visto, no? Ya, esto es lo que hablo, ¿cierto? Ya no hay una sola cultura. Ya no es cultura chilena. En Chile vive, ya por acá Isabel le dice XD, ¿cierto? Sí. Pero esto es lo que me refiero. In Chile, you will find people from Colombia, from Venezuela, from Haiti, from Argentina, from Peru, uh, also some Dominican people, especially in Santiago. Here in the south, you might find German and German descendants. We have our Mapuche people. So there is not one culture, it is a mixed culture. That is what we say when they have this post like a cultura mixta, okay? Can you see what I'm talking about? Okay. Yes, yes, plenty of Peruvians. I think the largest community in Santiago de Chile is the Peruvian community. Very good, Cristobal. Thank you for your comment. Yes, it's true. So, you understand the topic of the lesson. I have a few questions now, okay? So, for anyone in the classroom, what is a tradition? What is a tradition? And what is a custom? Dos preguntas a lo mejor que suenan similares. What is the tradition and what is a custom? Okay? What is a tradition? What is a custom? Y por si acaso, chicos, en el chat ahora voy a hacer llegar un material. Por si no lo recibieron todo, ¿ya? Voy a hacer llegar en Word para los que lo quieran editar ahí. Y voy a mandar el PPT con el que estamos trabajando, ¿ya? Por si alguien no lo pudo recibir a tiempo. Okay? So what is a tradition and what is a custom? Okay? What do you think? ¿Hay ideas, chicos? ¿Qué es tradition y qué es custom? Okay, tradición. Okay. All right. She says it is a typical event in any given country. Yes, or population. Very good. Thank you, Nicole. She says it's a typical activity, maybe event, festivity. Okay, very good. You know, Sorno, do we have any sort of that?
evento típico, or festival, or tradition, or ya no me quiero aventar el vocabulario, pero las palabras fates. Voy a escribir aquí mejor. Mejor no van a estar aquí. Okay, thank you. Very good, Nicole. Yes. Esta palabra se pronuncia fates, como la palabra fe. No, en realidad no como fates. Como destino, perdón. Se escribe fetes, una palabra que viene del francés y significa festividades o fiestas. Incluso se utiliza como sinónimo de ferias, estas ferias medievales, ¿ya? Okay, customs are habits. Very good, Cristóbal. Okay, yes, customs are habits related to a culture. Very good. Excellent, Cristóbal. So we have the main ideas. What is a tradition and what is a custom? Excellent. A question for anyone in the classroom. Are there any traditions in your family? What are the most traditional activities you do as a family? Okay, Camilo, yes. The celebration of birthday. Yes. And by the way, today is my mom's birthday. She's turning 54 today. And later we will be celebrating. The two alone, of course. Yes. One of the most important traditions in families is to celebrate any member of the family on their birthday. Yes, very good. Are there any other traditional celebrations or traditions? Okay, there is one. I'm checking at the calendar, and there is a sad feeling because I can see that we are only 1 month away to our beautiful September and our traditional celebrations. I think that is the one that I'm gonna miss the most. Our Independence Day. Yes. Okay, Isabella. Very nice. Pray after each festive feast. Okay, that is a very nice tradition. Listen, hacer oración, ¿cierto? Después de cada cena o familiar. Muy bien. Si es eso lo que te entendí. ¿Con festive feast o te referías a comida de fiesta? Puede ser, ¿no? Yo creo que te entendí bien. Hacer oración después de una cena, por ejemplo, o antes de la cena. Algunos que dan las gracias antes, otros dan las gracias después. Ok, sí, ya lo había entendido. Bien, thank you, Isabella. Very good. Will anyone else miss 18 de septiembre this year? I mean, the traditional 18. Going to South Sur and getting chai in your mouth. Let's say eating some very tasty empanadas, fried empanadas, uh, baked empanadas, some anticuchos, some earthquakes or terremotos. Okay, Katina will miss dancing cueca. So that maybe is a tradition for you and your family, enjoying folklore, Chilean folklore. Very good. So we know the concept of traditions and festivities. And there are many, maybe you don't want to share all of them because we will miss them so much this year because of the pandemic. Probably we will be joining our families by Zoom or WhatsApp or any other streaming device. But yes, it's true. There are plenty of traditions. So now we're going to continue. I'm going to share my screen again. And you can see here a few images, okay? And you are going to tell me what do these images represent. You can turn on your microphone or use the chat, okay? So the first picture, what is this? Típicas de Inglaterra. Toma. Okay, thank you, Sebañate. Yes, all of these images represent the country of England, okay? Very good. Excellent, Sebastian. So the first picture, that is a double-decker bus, the typical red one that is used nowadays for tourism. The second picture is the typical Buckingham Palace guards. The third one is the typical
red office post box. Then we have the Beatles. Here we have the Band Queens, and here we have one of the most important teams in British history, Manchester United. Okay, so lo escuchan, ¿no? Parece que sí se escucha. Yeah, today we are going to learn about culture and traditional festivities in the United Kingdom. Okay, and in here we are going to work on the following words. Okay, so these are the keywords for today's class. So the first picture you will see a gathering. A gathering is when a group of people join together for celebration and even for some demonstrations. A peasant, and I chosen this picture because this will be part of today's class, is the typical campesino, but in the medieval sense, okay? A hill is this piece of land which is rising from the ground. Esta es la típica colina, o monte también le dicen por acá. Then we have cheese. That is the typical food we eat. A pole, and this is a wooden piece that stands on the ground. Esto es un poste, chiquillo, pero tiene un sentido que vamos a ver más ratito. And feuds, which is a typical fight, especially between factions. Un feudo siempre es una disputa o pelea entre grupos de personas, o grupos familiares, o en realidad cualquier grupo que se oponga a otro, no es una pelea individual, es un feudo. Okay? We have also array of, downright, bizarre, records, passed down, fates, whereby, and sample. Array of es una variedad de, downright quiere decir absolutamente, bizarre es extraño, bizarro, records son registros o registrar, passed down es transmitir, heredar, fates son festias o lo que yo le comentaba antes, las típicas ferias, especialmente esas que se ven de corte medieval, whereby es por lo que o por lo tanto también, and tumble son tumbos y caer. Recordamos entonces todo el vocabulario. Tenemos gatherings, reuniones, peasants, campesinos, hill, colinas, cheese, queso, hall, un poste, a feud, un feudo o disputa. We have array of, variedades, downright, absolutamente, bizarre, extraño, bizarro, records, registros, passed down, transmitir, ¿verdad? Fates, fiestas, feria, whereby, por lo que, ensemble, tumbos o cae. Yeah? The activity for today. We are going to read an extract about British traditions. We are going to check comprehension and discuss about customs and traditions. ¿Qué dice por acá? Sí, gracias, Pipe. Ya, el enlace entonces es lo que le envié en el chat. Lo pueden copiar de ahí y lo abren inmediatamente. Y acá está la actividad. Remember, today is July the 29th, I'm sorry, 29. ¿Qué mezcla fue esa? No sé. And the topic of today is how... Ay, ¿por qué no cambié ese tópico? Ya, pero ese no era. Ustedes saben cuál es el tema. Es customs and traditions all over the world. We are going to learn vocabulary related to customs and traditions. We are going to read a text and discuss about the customs. En el archivo que envié delante hay un enlace al Drive y acá está el libro de tercero medio para aquellos que no lo tengan en formato impreso, para que al menos lo tengan digital. Vamos a partir con dos actividades de vocabulario, ¿ok? On the first activity, you have to match the words to their definitions. Si no tienen acceso a internet, no hay problema, pueden anotar las letras y los números y asociar como lo hacen siempre. And here we have the words, and here we have the definitions. And a little below, we have pictures and words. Y aquí los que están trabajando con el portal pueden arrastrar la palabra, ¿sí? Y se va a seleccionar, ¿ok? So now, what I want you to do is work with this activity
I'm going to give you a few minutes to practice on your own. And you can, we are going to check them, okay? Okay, it's time to check. Okay, so now what I want you to do is write the answers on the chat, okay? So, bizarre. What is something bizarre? Is it number 1, number 2, number 3, number 4, or number 5? Is it? Okay, Isabella, thank you. Lucas, very nice. It's number 5. Ya, lo vamos a hacer de la otra columna mejor. Thank you, Brenda. Yo lo voy a leer y usted me pone la letra mejor. Okay, number 1 is a trunk of wood used to hang flags. Which is a trunk of wood? Letter E. Very good, Isabella. Yes. Very good, Dante, Julio, yes. A person who has a religious belief different from Christianity. Yes, that is a pagan. Very good, Paula, very good, Julio. An assembly of meeting or people. What is that? Letter D, a gathering. Very good, very good. Yes, Lucas, Nicole, very nice. Cristobal, yes, Dante, excellent. And the last one, of course, the only one missing, it is Fates. Very good, Cristobal, Lucas, yes. Remember, this word is used as a synonym for feria, feria medieval. Yeah, that is a fates. So we have bizarre, y algo extraño y bizarro, fates, que son fiestas o celebraciones, pagan, pagano, gathering, una reunión, and poll, que es un post. Okay? So now, the second part of the vocabulary activities. So, the first one, what word is it? Okay. Okay, the first one, of course, is roll down. Eso es rodar colina abajo. Yes, roll down. Very good. The second one, the second picture, that is a tree. Very good, very good. A bush. Yes. Y la tercera es bush. Y la última, por supuesto, es dance. Excellent. Todos los que estuvieron participando acá, muy bien. A ver, vía Dante, Lucas, Felipe, Flores, Isabela, Brenda. Okay, excellent, boys and girls. Very, very good. Very good. Nicole, Leo, excellent. Very good. So, this is our vocabulary section. So we have roll down, rodar colina abajo, tree, un árbol, bush, un arbusto, and dance, bailar. ¿Ok? ¿Me comentan si siguen viendo mi presentación, por favor? ¿Todavía lo pueden ver? Yeah, thank you, thank you, thank you. Okay, this is the reading, okay? We are going to check the reading comprehension. So, please, everybody, look at the pictures because I know that most of you don't have your books. We are working now on page number 38 and 39, okay? 38 and 39. And the text is called 9 Uniquely British Traditions You Must Experience in the UK. This is an extract because we are only going to read about 3, okay? And then in order to be able to understand them really well, we're going to watch 3 videos that represent these activities, okay? So let's start. All across the year, we have an array of festivals, events, and gatherings that mark particular points of history in the United Kingdom. Most will guarantee you an awesome time, while others are downright funny and bizarre. Number 1, British Morris dancing in summer.
Bueno, vamos a hacer una breve traducción. Alrededor del año tenemos una variedad de festivales, eventos y reuniones que marcan puntos de la historia. En particular, en el Reino Unido, la mayoría les garantizará un tiempo fabuloso, mientras que otros son absolutamente divertidos y bizarros. Y el primero es el baile británico de Morris en el verano. The earliest records of Morris dancing date back to the 15th century, when peasants would dance the evening away. With over 500 years of tradition passed down through generations, Morris dancers can usually be found at most summer fetes, dressed and dancing to impress the crowds. If you ask nicely, they will even let you join in at certain points, so that you can try their tradition. Entonces, los registros más antiguos de la fiesta del baile de Dancing Morris datan al siglo XV, cuando los campesinos bailaban toda la tarde. Con más de 500 años de tradición, traspasado o pasado de generación en generación, los bailantes de Morris usualmente se pueden encontrar en la mayoría de las ferias de verano, vestidos, bailando para impresionar a las multitudes. Si les pides amablemente, incluso te van a dejar participar en ciertos puntos, así que para que tú también puedas participar de la tradición. Okay. British Maple Dancing on May Day. Entonces esta es la tradición del baile de Maple el 1 de mayo. May Day significa 1 de mayo. Okay. Predominant in Britain and other parts of Europe, the maypole is a tall wooden pole that people traditionally dance around on May Day, or Whitsun. The earliest records of maple dancing occurred in the 14th century in Wales. Historians believe that people danced around the maypole for a number of reasons. Number one, to possibly promote fertility. Number two, to create a symbolic place where local villages, often feuding, would come together in peace, or due to the pagan notion of the universe being related to a tree, which I had no idea. Whatever the reason, it's great fun. If you want to join in on these celebrations, head to any large city park or village fetes that will happen around Whitsun. You're almost guaranteed to be dancing by the end of the day. Entonces, es una celebración que predomina en Gran Bretaña y también en otras partes de Europa. El maple es un poste alto de madera en el que la gente tradicionalmente baila alrededor de este el 1 de mayo, o también Whitsun, que es Pentecostés. ¿Okay? Los registros más antiguos del baile de maple datan del siglo XIV en Gales. Los historiadores creen que la gente bailaba alrededor del maple por un número de razones. Primero, probablemente para promover la fertilidad. Número dos, para crear un lugar simbólico donde las vías o los habitantes de villas locales, que a menudo estaban en conflicto, podían llegar en paz, o a la tradición pagana de que el universo está relacionado a un árbol, en lo que yo no tenía idea. Cualquiera la razón, es muy divertido. Si quieres unírteles en la celebración, dirígete a cualquier ciudad grande o parque, bueno, cualquier parque de una ciudad grande, o feria de una villa, que estará alrededor de la fiesta de Pentecostés. Tienes casi garantizado estar bailando hasta el final del día. Y el último, English Cheese Bowling in Spring. Y ahí este es el queso que rueda en Inglaterra durante la primavera. Yes, as bizarre as it sounds, cheese rolling is held every year at Cooper's Hills in Gloucester, usually on the annual spring bank holiday.
where thousands of people will literally roll and chase a 9 pounds barrel of Gloucestershire cheese down the hill. It is thought that this festival comes from the pagan celebrations for the end of winter, whereby barrels and burning bush would be rolled down the hill. Anyone can choose to take part. Just be prepared to have a tumble. Así es, tan extraño como suena. El queso rodante se lleva a cabo cada año en Cooper's Hill, en la colina Cooper, en Gloucester, usualmente en el feriado de primavera que se da cada año, donde miles de personas literalmente ruedan en persecución de un barril de 9 libras de queso de Gloucestershire. Colina abajo. Se piensa que este festival viene de las celebraciones paganas para el final del invierno. Por lo tanto, en aquel entonces barriles y arbustos se quemaban y se rodaban colina abajo. Cualquiera puede ser parte de esta fiesta, solamente prepárense para caerse. Okay, so that was the reading. Activities for you are as follows. Okay, so I'm going to head back to the live worksheets. Okay, in here you will see in number 3 we have a reading. You need to look for these numbers and match them to these 3 options. What does the 14th, 9 LB, 15th, and 500 refer to? Pounds, years, or century? In activity number 4, you have 5 questions. Where Morris dancers are found nowadays? What is maple? What were the reasons for dancing around the maple? Where is the cheese rolling competition held? And what was the origin of cheese rolling? In here, you have the options or the alternatives. You choose one, okay? Only one. And in number 5, we have a true and false. There are 7 questions. You just write T for true and F for false. So boys and girls, are the instructions for this activity clear? Please let me know using the chats. Ya, vamos a revisar. Oye, de veras que les debí algo yo, para mostrarles brevemente, ya así lo vamos a ver cortito. Los videos de la celebración, a ver si ven. Ya, ese es el British Morris Dancing. Ahora vamos a ver el Maple. Ya. From a foregone 1st of May. The season here long with its origins as well as camp. You can also find the maypole on the cover of magazines. Perdone, señora, el video no se veían bailando. Ahí sí. Ya, y este es el más chistoso, ¿cierto? Aquí van detrás del queso, ¿eh? Okay, yeah, that was just to see what the activities really look like. Okay, so we have the first activity. What do these numbers refer to? The 14th, please turn on your microphones or write the answer on the chats. Century, yes. And of course, also letter C. The B, the 9LB.
Yes, that is the pounds. And the years, of course, is letter D, 500. So 14th and 15th century, 9 pounds and 500 years. Very good. The first question, where are Morris dancers found nowadays? We have, they are found at Cooper's Hill, they are found at most summer fetes, or they are found at Wales. Letter B. Yes, Lucas, very good, Cristobal. What is a maypole? We have in here, it is a tall wooden pole to dance around on maiden or Whitsun. It's a round piece of cheese, or it is a special dance. It is letter A, very good. It is a wooden pole. Es un poste de madera y la gente baila alrededor de esto, ¿cierto? Number 3, what are the reasons for dancing around the maypole? To promote fertility, to create a symbolic place to come in peace, due to the pagan notion for the universe in related to a tree, or all of the above? All of the above. Very good, Dante, Cristobal, and Nicole. Where is the cheese rolling competition held? We have everywhere in the UK. We have, we have in a town in Wales, or at Cooper's Hill in Gloucester. Yeah, of course it is in Cooper's Hill. And what was the origins of cheese rolling? It is from the celebration of the start of winter, from the celebration of the end of winter, from the celebration of burning cheese and bushes. It is letter B. It is a celebration to, let's say, mark the end of winter. Very good. Let's go now to the true and false. So in here, you can also tell me the answers in the chat, okay? So, for number 1, there are festivals all year in the UK. True or false? Dante, Nicole, true. Yes, that is true. Okay. Number 2, Morris dancers don't allow anyone to join their dance. True or false? False. If you ask nicely, they may allow you to join. Morris dancers are around 500. False. Very good, Nicole. Very good, Dante. Tiene que ver con 500, pero 500 años atrás, ¿cierto? Very good, Cristóbal. Maple dancing is an exclusive British celebration. ¿Qué pasa con Axel? Se ve pixelado. ¿Me confirman cómo Axel se ve pixelado, chiquillo, no? Francisco, Lucas, sí, sí. Ya, vamos a hacer algo, ¿vale? Voy a meterme de nuevo. A ver si es cierto. ¿Me confirman si se ve pixelado? ¿Se ve pixelado? ¿Se ve pixelado? ¿Ahora no? Ya. Entonces ahora sí estamos bien. Ya. Vamos a repasar entonces las que... Vamos a terminar esto y repasamos las otras para los que no han podido ver bien. ¿Ya? Entonces, Maple dancing is an exclusive British celebration. True or false? I don't know. Mi pana no sé. Es falso, ¿cierto? También se celebra en el resto de Europa. Number 5, the reason for maple dancing are unknown. Los motivos son desconocidos. True or false? F. Yes. Very good, Dante. Cristóbal. Excellent. The cheese rolling is held on the first day of spring. ¿Cuándo se celebra la corrida del queso? Ya, no es el primer día de la primavera, es el primer feriado de la primavera. ¿Ya? ¿Y el cheese rolling participants have to pay? ¿Tienen que pagar para participar? No, ¿cierto? Dice que están todos invitados a participar.
Solamente la 1 era verdadera. Ya vamos a repasar entonces las otras que no se vieron bien. Entonces dijimos que 14th, letter A, and C, 15th, are centuries. Letter B, 9 pounds is number 1. And the D represents 500 years. So we have B, pounds, D, years, A and C, century. The question, where are most dances found nowadays? They are found at most summer fêtes. What is maypole? It is a tall wooden pole that people dance around on May Day or Whitsun. 3. What were the reasons for dancing around the maypole? All of the above. To promote fertility, to create a symbolic place to come in peace, and due to the pagan notion that the universe is related to a tree. Where is the cheese rolling competition held? It is held at Cooper's Hill in Gloucester. And what was the origin of cheese rolling? It derives from the celebration of the end of winter. And the true and false, number 1 true, 2, 3, 4, 5, and 6 false. Okay? So the rest are false. And we are going to the end of today's class, and we are going to discuss with open microphone and chat the following questions. Do you think these traditions are bizarre? Are there any like these in our country? Which of these celebrations would you take part in? And why do you think there are so many different celebrations? Y lo último, porque como ya vamos a ir cerrando, esta va a ser la pregunta del cierre. What did you learn today? ¿Qué aprendieron hoy? Y reflexionen esto. Is culture equals respect? Y volvemos a la sesión principal. Ya creo que ya hay comentarios. ¿Qué pasa con el chat? Ok. Ok, por acá un compañero dice, Cristóbal, their customs are rare. Okay, yes, I agree. There are some which seem bizarre. For instance, the cheese rolling. Would you run down a hill after a cheese? Chicos, ¿alguien sabe qué es lo que se gana el que atrapa el queso? Does anyone know what is the prize? Nicole thinks that it is money. No, they keep the cheese. El que agarra el queso se queda el queso. Eso es lo que gana. Se queda con el queso. Yes, it's so funny. They stumble and roll down a hill and they hurts. New Pirates head. No. They get the cheese. Okay. Pancho Monsalve. Oh boy, cheese. Sí, se quedan con el queso. All right. And tell me, solo por un queso. ¿Tenemos alguna tradición así loca en Chile o no? Are there any of these sorts of strange or okay, maybe you can consider rodeo a bizarre tradition. Maybe in other countries they won't celebrate that you herd cows. Okay. Okay, Nicole, yes. The three-legged race. Very good. Carrera tres pies. Excellent. Una cuadrangular. ¿Qué significa eso, Cristóbal? Cuadrangular. Okay. Okay, so you mean amateur football in the okay in the countryside because they drink a lot and they have asados. They like to eat lots and lots of meat and drink lots and lots of alcohol. Yes, it's true. Okay, maybe that is the part of the tradition which is not similar to the rest of the world. Yes, very nice. Okay, from the three traditions, which one would you like to be in? ¿En cuál de las tres le gustaría participar y por qué? A ver. ¿Le gustaría participar en alguno? A lo mejor en ninguno. La de queso, dice Cristal, okay. Okay, that looks the most fun. Esa parece que es la más divertida, ¿cierto? Bueno, como se dieron cuenta, habían medidas de seguridad, habían médicos, paramédicos. Porque, o sea, caerse ahí fuerte, yo creo que puede salir con un hueso quebrado fácilmente.
Sí, se puede salir fácilmente con un oh yes, Isabela, alto traumatismo, ¿cierto? Uh, and the final question to start the beginning of the ends. Why do you think there are so many different traditions all over the world? ¿Por qué creen que hay tantas tradiciones distintas alrededor del mundo? ¿Eh? Okay, Nicole, very good. Because of the different beliefs that people have all over the world. Very good. Como se dieron cuenta, algunos venían de tradiciones paganas. Bueno, la mayoría eran de tradiciones paganas. En Europa, principalmente, la mayoría de las tradiciones o festividades son de aquellas celebraciones que existían de los países nórdicos, de los Scots, los que habitan en Escocia, estos se llaman los druidas, ¿cierto? Tenían una cultura, una mística acerca de la vida silvestre, de los bosques, el respeto por los árboles. De ahí viene todas estas celebraciones. Y en Chile también tenemos algunas así, ¿cierto? Por ejemplo, Huachupantru, que son principalmente chilenos, bueno, Argentina también. Ok, los que están allá. Ok, that is also true. Algunas de ellas tienen que ver con la originalidad. Yes, very nice. Algunos países tratan de darle un sello, especialmente algunas regiones o zonas, por atractivo turístico. Yes, because they attract lots of people to sell. Yes. And the final question, because we are ending now. What did you learn today? And culture equals respect. ¿Qué aprendieron hoy, chiquillos? Y el último, un comentario personal. ¿Les gustó la forma de trabajar? ¿Les pareció bien? ¿Se les hizo fácil? Eso me lo comentan también en el chat. ¿Qué aprendieron hoy? Es la cultura. No, hoy día no tenemos encuesta porque trabajamos con el live worksheets, ¿ya? A lo mejor la encuesta la voy a poner ahí mismo, para la otra. Sí, no es que para hacer la encuesta yo necesito acceso a las claves y yo tengo acceso a otras claves que no son estas. Entonces no siempre puedo hacer la encuesta ahora. Ya, entonces acá, por ejemplo, Brenda dice que yes, thank you. ¿Le gustó trabajar así con el sistema live worksheets? Está bien, dice Cristóbal. Thank you. Thank you, Lucas. Nicole. Isabela, thank you. Ok. Ya, chicos. Entonces reflexionemos en la última. Thank you, Camilo. Qué cargante se lo tuve que echar y cerré mi puerta. Sí, es que me estaba gritando mucho. No, no fue maltrato animal. Lo saqué con cariño. Hoy voy a ser funado igual que Julio. Julio, ¿me van a funar? Apóyame, Julio. Julio ya se desconectó, parece. Ya, chicos. Entonces, la última pregunta. Culture equals respect. Cultura iguala a respeto, ¿no? Cristóbal. Bueno, yo voy a tener que dar mi opinión entonces. Para mí la cultura no es lo mismo que el respeto, ¿cierto? Debería ser sinónimo. En nuestra cultura debería estar el respeto a otras culturas, especialmente en Chile. Lamentablemente hemos visto que ante la llegada de extranjeros apareció algo que parece que no existía en Chile, pero sí existía, que era un poco la xenofobia y la intolerancia. Nos creíamos nosotros que acá no había racismo hasta que llegaron los haitianos. Nos creíamos que no había xenofobia hasta que llegaron los venezolanos, los colombianos y bueno, para qué repetir los haitianos también. Y aparecieron todas esas cosas raras. También, pero no, los peruanos ya estaban acá y rato. Entonces, yo creo que ahí está el llamado, chiquillos, a ser respetuoso, que en nuestra cultura personal
que nosotros transmitimos lo que nos rodean, esté el respeto y la tolerancia por las distintas celebraciones, aunque sean graciosas, aunque sean estúpidas, aunque sean extrañas, todos merecen respeto, igualdad, ¿cierto? Chiquillos, terminemos con el chat, por favor, y así mantengamos nuestra, nuestro respeto a nuestra cultura, nuestras tradiciones, y el respeto a las culturas y las tradiciones de los demás. Okay, it was very good to be in this lesson with you. Have a nice day. Enjoy your next class. Have a nice day. See you in 2 more weeks. Nos vemos en 2 semanas más. Bye bye.